La lluvia golpeaba el paraguas negro de Mateo con una furia que parecía refulgar su propio corazón. En el cementerio de San Fernando, en las afueras de Sevilla, el air olía a tierra mojada y despedidas. Su padre, Antonio, yacía ahora en un estado rodeado de rostros que murmuraban condolencias vacías, mientras Mateo sentía que el mundo entero le pedía que se rompiera en pedazos, pero en silencio. Por favor, Mateo, no hagas un espectáculo hoy. Por respeto a tu padre, mantén eso en privado. Las palabras de su tía Carmen resonaban en su cabeza, cortantes como el viento frío que se colaba por su camisa empapada. Eso era su verdad, su amor, su vida, el hecho de que era gay. En el día en que debería estar llorando a su padre, la familia lo exigia que escondiera quién era, como si su identidad fuera una mancha que debía limpiarse para el funeral. Mateo, de 25 años, había crecido en el barrio de Triana, donde las calles estrechas y los patios llenos de flores escondían historias de amor y dolor. Desde niño supo que era diferente, pero no fue hasta los 18 que se atrevió a nombrarlo. Encontró refugio en los bares de la Alameda, en las miradas furtivas de chicos que, como él, buscaban un lugar donde ser libres. Pero en casa, con su padre, las cosas eran distintas. Antonio nunca lo rechazó abiertamente, pero sus silencios eran más pesados que cualquier grito. No hagas que tu madre se avergüence, solía decir. Y esas palabras así, clavaron en Mateo como espinas. El funeral estaba lleno de familiares que apenas veía, tíos de Cutas, primos de Málaga, vecinos que ofrecían abrazos rígidos. Todos parecían esperar que Mateo fuera el hijo perfecto, el que lloraba en silencio y seguía las reglas. Pero él no podía. No cuando su corazón estaba partido, no solo por la muerte de su padre, sino por el peso de tener que fingir. Miró el atad, cubierto de claveles blancos, y sintió que estaba enterrando algo más que a Antonio. Estaba enterrando su propia voz. Entonces lo vio. Entre la multitud, un hombre de unos 40 años, con cabello entrecano y una cicatriz leve en la mejilla, lo observaba desde la distancia. No era un rostro familiar, pero había algo en su mirada, una mezcla de compasión y desafío, como si supiera exactamente lo que Mateo estaba sintiendo. El desconocido no apartó los ojos, y por un instante, Mateo sintió que alguien lo veía de verdad. La ceremonia continuó, pero las palabras del sacerdote se perdían en el ruido de la lluvia. Mateo apretó los puños, luchando contra las lágrimas y la rabia. No podía hablar de su dolor, no podía hablar de su amor, no podía hablar de sí mismo. Y sin embargo, ese desconocido seguía allí, inmóvil, como un ancla en medio de la tormenta. Cuando el atad comenzó a descender, la tía Carmen se acercó y susurró. Compartir, Mateo. Por tu padre. El silencio, pero algo dentro de él se rompió. No sabía cuánto tiempo más podría soportar el silencio. La lluvia no cesaba, y el cementerio parecía un cuadro borroso pintado en tonos de gris. Mateo se apartó de la multitud, buscando un momento de soledad junto a un roble antiguo que flanqueaba las tumbas. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la furia que crecía en su pecho. Por respeto a tu padre, repetía la voz de su tía, pero, ¿qué respeto le debía a un hombre que nunca lo aceptó por completo? Mientras se apoyaba contra el tronco,
el desconocido del cabello, entrecano ese acerco. Vestia un abrigo oscuro, sencillo pero elegante. Ysus pasos eran seguros. Como ese, el lodo del cementerio, no pudiera detenerlo. Puedo hablar contigo un momento, dijo con una voz grave, cálida, que contrastaba con la frialdad del día. Mateo lo miró, desconfiado, pero asencio. Había algo en ese hombre que lo hacía sentir extrañamente seguro. Me llamo Javier. Continuó el hombre, extendiendo una mano. Conocí a tu padre hace muchos años. Mateo frunció el seno. Nadia en su familia había mencionado a un Javier. Y sin embargo, este hombre hablaba con una familiaridad que desconcertaba. No estoy aquí para molestarte. Solo sé que debía decir algo. Javier, de 40 años, era un sevillano que había vivido en Madrid durante décadas, trabajando como restaurador de arte. Su rostro, marcado por el tiempo y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, contaba una historia de luchas silenciosas. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía los hombres rectos pero los ojos suaves, que hacía que Mateo quisiera escuchar. Tu padre y yo fuimos amigos en la universidad, explicó Javier, mirando hacia el lugar donde el atad había desaparecido bajo la tierra. Éramos inseparables, hasta que bueno, la vida nos separó. Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. Sé lo que es estar en un lugar donde te piden que te escondas. Sé lo que es sentir que tu verdad es un peso que no puedes llevar. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía este hombre, un completo desconocido, entender exactamente lo que él sentía? No sé de qué hablas, minció, pero su voz tembló. Javier sonrió con tristeza. ¿Cómo es reconocer la mentira? Antonio nunca fue bueno con las palabras cuando se trataba de cosas importantes, dijo Javier. Pero te quería Mateo? Aunque no supiera cómo decírtelo. Y creo que hoy, aquí, alguien tiene que hablar por ti. Antes de que Mateo pudiera responder, la tía Carmen los interrumpió, su rostro tenso. Mateo, ven con la familia. No es momento para charlas con extraños. Javier no es inmudo, pero sus ojos se encontrarán con los de Mateo, y en ese instante, algo cambió. Por primera vez en el día, Mateo sintió que no estaba solo. De vuelta en la casa familiar en Triana, el ambiente era asfixiante. Las paredes, cubiertas de fotos de Antonio sonriendo en furias y precisions, parecían burlarse de Mateo. Los familiares llenaban el salón, hablando en susurros sobre herencias y recuerdos, mientras él se sentía como un intruso en su propia casa. Javier había insistido en acompañarlo, a pesar de las miradas desaprobadoras de la tía Carmen. ¿Quién es ese hombre? Preguntó la tía, en un tono cortante mientras servía café. Mateo no respondió. No tenía una respuesta clara, pero la presencia de Javier lo hacía sentir incómodo, como si alguien, por fin, estuviera de su lado. En un momento de calma, Javier llevó a Mateo a un rincón del patio, donde las bugambillas trepaban por las paredes. Hay algo que necesitas saber sobre tu padre, dijo, bajando la voz. Antonio y yo éramos más que amigos. Las palabras cayeron como un trueno. Mateo lo miró, incrédulo, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? Susurró Mateo, su voz apenas audible. Javier respiró hondo,
como si estuviera diseñando un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. En la universidad, Antonio y yo estuvimos enamorados. Fue breve, intenso, pero él no pudo aceptarlo. La Sevilla de los años 80 no era un lugar fácil para nosotros. Él eligió casarse, tener una familia, seguir el camino que todos esperaban. Yo me fui a Madrid, y nunca volvamos a hablar. Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su padre, el hombre que siempre lo miraba con distancia cuando hablaba de su vida, había vivido la misma lucha. La revelación era un torbellino de emociones, rabia, tristeza, pero también una extraña sensación de cercanía con Antonio, como si, por fin, entendiera una parte de él. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Preguntó Mateo, su voz quebrada. Javier lo miró con ternura. ¿Por qué Marisa saber que no está solo? ¿Y por qué creo que Antonio, donde este, quería que alguien hablara por ti hoy? Esa noche, mientras los familiares seguían discutiendo, Mateo tomó una decisión. No podía seguir escondiéndose. No por su tía, no por su padre, no por nadie. Pero el peso de lo que Javier le había revelado lo hacía dudar. ¿Cómo podía honrar a su padre sin traicionar su propia verdad? Los días siguientes al funeral fueron un torbellino de emociones para Mateo. La revelación de Javier lo había dejado tambaleándose. Como si todo lo que sabía sobre su padre fuera una mentira. Pero también le dio algo inesperado, esperanza. Si Antonio había amado a Javier, aunque fuera en secreto, tal vez había entendido a Mateo más de lo que nunca admitió. Javier se quedó en Sevilla, alojándose en un pequeño hostal cerca del río Guadalquivir. Cada tarde, Mateo lo encontraba allí, y juntos caminaban por las calles empedradas de la ciudad, hablando de todo y de nada. Javier le contaba historias de su juventud con Antonio. Noches robadas en bares clandestinos, risas compartidas bajo los naranjos de la Plaza de España, y el dolor de tener que separarse. Tu padre no era perfecto, dijo Javier una noche, mientras miraban las luces reflejadas en el río. Pero te quería, solo que no sabía cómo decírtelo. Mateo comenzó a hablar con Javier, contando sobre su propia vida. Habló de Lucas, su novio de 2 años, un joven de 27 años de Granada que trabajaba como chef en un restaurante de la Macarena. Lucas era su refugio, el que lo hacía reír incluso en los días más oscuros. Pero la familia de Mateo no sabía de él. Si lo digo, será un escándalo, admitió Mateo, con la voz lina de miedo y cansancio. Javier lo miró con seriedad. No puedes vivir para complacer a los demás, Mateo. Tu padre lo intentó, y eso lo rompió. No dejes que te pase lo mismo. Esas palabras se clavaron en él, como un desafío que no podía ignorar. Una tarde, mientras pasaban por el parque de María Luisa, Mateo recibió una llamada de Lucas. Quiero estar contigo en esto, dijo Lucas, su voz cálida pero firme. No me importa lo que diga tu familia. Déjame ir a tu casa, presentarme como quien soy. Tu pareja. Mateo dudó, pero la presencia de Javier, sentado a su lado en un banco, le dio courage. Está bien, respondió finalmente. Ven mañana. Esa noche, Mateo no durmió. Sabía que invitar a Lucas a la casa familiar era como encender una mecha. Pero también sabía que no podía seguir viviendo a medias.
El Salón de la Casa de Triana estaba lleno de tensión cuando Lucas Lego. Vestía una camisa blanca impecable, su cabello rosado recogido en una coleta, y una sonrisa nerviosa que no ocultaba su determinación. Mateo lo presentó a la familia como mi pareja, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el RSI había detenido. La tía Carmen dejó caer su taza de café, que se hizo anicos contra el suelo. ¿Qué has dicho? Exclamó, su rostro enrojecido. Los demás familiares intercambiaron miradas, algunos con desaprobación, otros con curiosidad. Mateo sintió que su corazón latía tan fuerte que todos podían escucharlo, pero no retrocedió. Lucas tomó su mano, y ese simple gesto le dio la fuerza que necesitaba. No voy a esconder más, dijo Mateo, su voz temblorosa pero firme. Lucas es mi pareja, y lo amo. Si eso es un problema para ustedes, entonces el problema no es mío. Las palabras salieron como un río desbordado, imposibles de contener. La tía Carmen comenzó a gritar, acusándolo de deshonrar la memoria de su padre. Otros familiares se unieron, algunos más suaves, pidiendo que lo reconsiderara por el bien de la familia. Pero entonces, Javier, que había estado en silencio, en un rincón, se puso de pie. Basta, dijo, con una autoridad que silenció la sala. Conocí a Antonio mejor que muchos de ustedes, continuó Javier. Y sé que él no quería que su hijo viviera una mentira. Mateo no está deshonrando a nadie. Está siendo valiente, algo que Antonio no pudo ser. Sus palabras cayeron como un relámpago, y por primera vez, la tía Carmen no tuvo nada que decir. Lucas apretó la mano de Mateo, y juntos enfrentaron las miradas de la familia. Algunos se fueron, murmurando. Otros, como la prima Elena, de 19 años, se acercaron a abrazarlos, susurrando palabras de apoyo. La casa, que había sido un lugar de opresión, comenzó a sentirse un poco menos pesada. Esa noche, Mateo y Lucas durmieron juntos en la habitación de Mateo, algo que nunca se había atrevido a imaginar. Por primera vez, sintió que estaba construyendo un hogar, no solo para él, sino para la vida que quería vivir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Algunos familiares dejaron de hablarle a Mateo, mientras que otros, como Elena, comenzaron a acercarse más. Javier se convirtió en una presencia constante, ayudando a Mateo a navegar el dolor de la pérdida y la liberación de su verdad. Juntos, comenzaron a explorar los recuerdos de Antonio, buscando pistas de quién había sido realmente. En el estudio de su padre, Mateo encontró una caja vieja llena de cartas y fotos. Entre ellas, había una imagen de Antonio y Javier, jóvenes, riendo bajo un puente en Sevilla. En el reverso, escrito con la letra de Antonio, decía, "Lo siento, Oyala hubiera sido más valiente." Mateo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Su padre había vivido con el mismo miedo que él, pero no había encontrado la forma de superarlo. Javier lo ayudó a leer las cartas, muchas de las cuales eran de él, enviadas desde Madrid en los años 80. Hablaban de amor, de dolor, de la lucha por ser aceptado, en un mundo que no estaba listo. Tu padre quería protegerte, dijo Javier. Pero creo que también quería que fueras libre, aunque él no lo fuera. Inspirado por las palabras de Javier y el amor de Lucas, Mateo decidió hacer algo que nunca había considerado.
escribir una carta pública a su padre, publicada en un periódico local. En ella, hablaba de su dolor, de su identidad, y de como deceba honrar a Antonio siendo aténico. La carta se volvió viral en Sevilla, generando debates, críticas, pero también un apoyo inesperado de extraños que comparten sus propias historias. Mateo comenzó a recibir mensajes de jóvenes de toda España, personas que, como él, habían sentido el peso del silencio. Organizó un encuentro en la Alameda, donde decenas de personas se reunieron para compartir sus experiencias. Lucas estaba a su lado, y Javier, con su calma habitual, observaba desde la distancia, orgulloso. El legado de Antonio, aunque lleno de sombras, se estaba transformando en algo nuevo, un mensaje de esperanza y valencia. Un año después, el cementerio de San Fernando parecía menos sombrío. Mateo regresó para visitar la tumba de su padre, esta vez con Lucas a su lado. La lluvia había dado paso a un sol cálido, y las flores que celebran, claveles blancos, como los que cubrían el ataúd, parecían brillar bajo la luz. Mateo se arrodilló frente a la lápida y habló en voz baja, como si Antonio pudiera escucharlo. Papa, sé que no fue fácil para ti, pero estoy tratando de hacer lo que tú no pudiste. Espero que estés orgulloso. Lucas, detrás de él, puso una mano en su hombro, un gesto que ya era familiar, un ancla en los momentos de duda. Javier también estaba allí, aunque esta vez no como un desconocido, sino como un amigo. Había decidido quedarse en Sevilla, trabajando en un proyecto para restaurar frescos en la catedral. Pero más allá de su trabajo, se había convertido en una figura paterna para Mateo, alguien que lo guiaba con sabiduría y comprensión. La carta de Mateo había cambiado las cosas, no solo para él, sino para muchos otros. El encuentro en la Alameda se convirtió en un evento anual, un espacio donde la comunidad LGBT de Sevilla podía reunirse, compartir y sanar. Mateo y Lucas se mudaron juntos a un pequeño apartamento en el centro, decorado con fotos de sus viajes y recuerdos de noches llenas de risas. La familia de Mateo seguía dividida, pero algunos, como Elena, comenzaron a aceptarlos, visitándolos para cenas llenas de conversaciones y cariño. El dolor de la pérdida de Antonio nunca desapareció por completo, pero Mateo aprendió a llevarlo de una manera diferente. Cada paso que daba, cada verdad que compartía, era una forma de honrar a su padre, no por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido. Y en cada abrazo de Lucas, en cada consejo de Javier, encontraba la fuerza para seguir adelante. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, Mateo miró la ciudad que lo había visto crecer, sufrir y renacer. Por primera vez, sintió que pertenecía, no a pesar de quien era, sino por ello. Y en ese momento, supo que su historia, como la de su padre, era solo el comienzo de algo mucho más grande.